Home Secretary, Mr. Mtikani, TA, Muzenda. Let me make my life easier. All protocol reserved. Amen. Yes. I was asked to pray. Before I pray, I just want to share few words to my seat fathers and to all of us present here. My seat fathers, I know people voted for you. You were selected by people. And people, they trusted you with their votes. But God is the one who anointed you. God is the one who appointed you. God is the one who chose you. God see what God see what the world do not see. Why God chose you? He chose you to save. That's the reason why people voted for you. That's the reason why you were selected to stand on the gate, to stand between the people and the council. Your primary responsibility is to defend the rights of the poor and the needy, to be the voice to the voiceless. One of the painful things in life is when the vulnerable has no one to speak for them. So you are going to stand for your community. So God chose you so that you can save that particular community. If we read from the book of Matthew chapter 25 verse 40, I quote, there is that we hear that I was in prison. You visited me not. I was hungry. You did not feed me. We see that people, they expect something from us as leaders. If God bless us in a leadership influence and honor, our responsibility is to speak and shape society by bringing it into equilibrium. Kuenzanisa vanhu vose vanonga muchitungamira, no favoritism, no nepotism. Pakacreate kamukana, give access to everyone, open the door for everyone. Even those who did not vote for you and those who vote for you, you should love them. Nelson Mandela spoke and led South Africa out of apartheid. When you stand and speak, people will respect your words. Martin Luther spoke and brought about reformation in the church and clergy. The church was stagnant, but when Martin Luther stood up and spoke, the church became static. That's the reason why we have a number of churches. We are looking forward to see our councillors, our seat fathers, to be honest, trustworthy, hardworking. Leadership is about capability. Are you able to deliver? Leadership, okay. Leadership is about God-fearing. WWJD. What would Jesus do? When you do something which is wrong, just think of God. Leadership is about God-fearing, trustworthy. There are people who didn't vote for you. After sworn in, go and love those people. Win them. Let us bow our heads and pray. Dear Lord, help us communicate with clarity and competence. Guard our tongues and keep us from reckless words. Make us an encourager and builder of people with the things we say.
help us to love people and to use our influence for the good of others. Amen. Yes, a round of applause to Reverend Chamonyonga once again. Gativa roere maoko zvakasimba. Ni mashoko atipa ni kumikidza event yedu kumusiki. What you were listening to, ladies and gentlemen, is 22 years of experience ministering. Is that it, Reverend Chamonyonga? Yes. We thank you very much for that. Before we move much further, ndirikuda kungoti tatanga zvakare kunyatsopinda muprogram yedu tizive kuti pano takamira sei nhasi. Saka izvozvo ndichazviisa mumasegment mairi. Ndichasimudza then Karoi Town Council Administration Officer Mr. Makunda will take over from where I will have left. Saka sezvamunongoziva kuzivana kwakanaka tingangoe takagara muno tikatadza kuzivana kuti uyu ndiani uyu ndiani, tiri vanhu vafambira chiitiko chimwe chete, chiitiko chakanaka, chiitiko chakakosha. Pakati pedu kugara kwatakaita muno nhasi saizvozvi tine vebusiness community yemuno mukaroi mungasimukawo here vanhu vatione. Muri kuvaona vari kusimuka neuwandu hwavo. Varipo, I can say Mr. Mudadi, Mr. Gumbo, tese takadaro. Tinokundikana kuti tizomenshina mazita tese kuitirawo nguva yedu, asi ngativapei chipo chemaoko. Right, we thank you very much. Ngativapei chipo chemaoko. Sezvamunoziva zvikoro zvavhurwa iye nhasi. Izvo tinoreva ndezvekuti mabasa ikoko ndozviziva. Ndakamboraidza vana unenge uri musi weheki kasi they made time to be here with us to swear in councillors as they were voted in the 2018 harmonized election. Saka tinotenda zvakanyanya vana sei nekusvika pamaita pano. Takakoka zvakare vatungamiri vemafree markets ari muno mukaroi, kana pane vakunda kusvika tokumbira musimuke. Tivava ngatitarise zvedu kationani ndo chinangwa chesegment ino yatiri tova tavapa chipo chemaoko. Thank you very much. Vasiyawo mabasa pano tinozvitenda zvakanyanya. Pane matransporters vari pano, kana vakunda kusvika simukai tikoni vachiri munzira ava. Tine zvakare council staff iri pakati pedu. Nhasi takangofanana tiri kungoita mhiriro dzimwe chete nechiitiko chimwe chete. Mungasimukawo vese vabva kukanzuru vagere ikoko. Yes, we thank you very much. Vasiyawo ngativape chipo chemaoko. Vasiyawo maresponsibility akawanda fanikawo vachikwata imbosimukai. Mutungamiri wevashandi anenge ariko maissues ikoko, kasi vamboasiya vakati regedzai vambovaka zvemusha. We thank you very much and recognize your presence. Then tine vemahealth clubs emuno mukaroi vanokurudzira utsanana hwedu. Vasvika pano mungasimuka tikone. Ndeve utsanana ivava ndo vanoita musha uchene zvatinoona. They do a lot, they run around, they hold awareness campaigns, vachiita kuti kuzikamwe kukosha kweutsanana hwemunzvimbo ino. Varipo pakati pedu ngativarorere maoko.
tine political parties akasiyana siyana takangokoka ari maparty saizvozvo. Mungasimuka ladies and gentlemen, vanhu vatione political parties chero api. Ndinodaira ndo unenge uri utungamiri hwacho kana kuti vanenge vanzi vauye vamiririre vamwe kasi vangori vemapati akasiyana siyana. Ndiri kucherechedza former chairman Councillors Ziki kuti maheta akawanda vambosimuka pebusiness varipo zvakare kumapati. Ndifunge kuti vati vapedzi kuchine zvimwe zvakare. Ngativape chipo chemaoko. Vauya, I am too sure out of love for their town as well as congratulating and being with vanhu vekuma vatungamiri vavo vavakasarudza tinozvikoshesa zvakanyanya. Vema government departments akasiyana siyana vari pakati pedu tokumbira musimuke. Vatungamiri kana vari kumiririra utungamiri hwemagovernment departments akasiyana siyana varipo pakati pedu vasiyawo futi maofisi avo akakosha zvakanyanya vakati vave vanesu pano nhasi. Saka toda kuzvitenda nekuvapa chipo chemaoko. Saka handizive kana pane vandasiya ndinenge ndine urombo, asi toda kupedzisira nekutenda zvikuru kwazvo. Munoona varume vagere kuno vari gumi vakadai, vana namai vari pakati pedu nhasi. Madzimai avo vauya kuti vawitnese chiitiko ichi, vawitnese kusarudzwa kwakaita vana baba kuti vatungamire musha. Sezvamunongoziva vanhu vakakosha zvikuru. Maspouses councillors vagere kuno vasvika pari zvino tokumbira musimo. Tivape chipo chemaoko chakakura zvakanyanya. Imborambe makamira vana mai. Toda kungotora iwo mukana iwoyo ndakamiririra vanhu vese vari muno kuti tikutendei nebasa guru ramunoita rekutichengetera mhuri nekutichengetera iwo vatungamiri vedu vemusha. Toda kuzvitenda. Ngativape chimwe chipo chemaoko ngachigara makadi enyu vabereki. Ndinocherechedza dispo vedu madam Nguve, tinotenda matitsika tatenda mem. Thank you so much. Ndaona vamauya navo ndasina kuzovangozoita asi tinovakamchana zvakare. Ndiri kuona Mr. Ngiras, assistant DA for Urungu again. Thank you so much sir, for gracing this occasion. Ndichatanga nekuchingamidza vakagara kuno kumberi. Tine ma-commissioners akaappointwa na-minister inonzi caretaker council to manage the affairs of the council, waiting for the swearing in of the new council. Ndichatanga nekuruboswe rwangu. We have Commissioner S. Katawa, Mugasimukeni Commissioner. Commissioner Katawa vangu vachishanda na Commissioner P. Kavai vanga vachicheya council. Madam Kavai. Madam Kavai vanga vachishanda zvakare na DA Madam Senda and our town secretary Mr. Wellington Mutika. So kubva panguva yatakaita ma-election until today ndiyo team yanga ichilida council in the absence of the elected council that end. We are now getting into the main event. We are getting into our event. Mamirira changa kaita event yedu kuti mungowawo ni overview. I would like to recognize the presence of Mr. Ngirazi. Could you please stand, sir? Yes, Mr. Ngirazi is also amongst us.
the Assistant DA for our town. We thank you for making it through, Mr. Ngirazi, to our event. I would like also to recognize the presence of former Chairman Ziki. Could you please stand, sir? Yes, that's our former chairman, the outgoing chairman. Thank you very much, sir, for coming through. I would like also to recognize the presence of the outgoing council vice chairman, Mr. Kwanzura. Could you please stand, sir? We thank you very much for coming through. Muchisia zvakawanda zvamanga muchiita zvakakosha. Event yatavinga sekuziva kwatunoita swearing in and inauguration yema-councillors. Sezvamunoziva kwakaitika ma-elections 2018 harmonized elections. Outcome yacho ndo yaita tigare pano nekuti ma-councillors pari zvino anenge ari ma-councillors elect kuri vatu vakasarudzwa vakamirira kuchitanga basa vanofanira kupika mhiko dzavo dzekutora office iyi, then vanofanira zvakare kuti vapike mhiko yeloyalty kana kuti yeallegiance kukanzuru nekuvanhu vakavasarudza. Ndizvo zvataunganira pano, ndo event yatinayo. Saka zvatichaita tichifamba nayo, town secretary vachatasetenera quorum, tichawana ma-opening remarks kubva kuna Maikavari, the caretaker council chairperson. Tichazobva ipapo toita iyo swearing in pachayo, then pachasarudzwa council chairman, kozoita election ya vice chairman. Iwo chairman anenge vasarudzwa vatsva vochizotora chigaro chavo mberi, then votipawo mashoko ekutambira hofisi iyoyo, then ndiye vachataura nesu semukuru wedunhu kana mutungamiri wedunhu redu. Tichakupai mukana wekuvakorokodedza muchipa mashoko enyu kune vanenge vaasuma siti iroro, then tangodaro tinonge tapedza. Asi ndaikukumbirisai kuti mucherechedze senyangwe zvayo iri inauguration neswearing in, asi I think ikozo futi for celebration, kupemberera kukunda kwakaitwa mumakwikwi waya ema-elections akadarika. Town secretary, ndinouya kwamuri kuti mutasetenere quorum ye-council meeting ino ine ma-invitees edu aya. Thank you very much, MC. We have enough quorum to transact the business of the day. You can proceed. Thank you very much. Thank you very much. Kune vanenge vasati vambokwanisa kupinda musangano yakadai, musangano wega wega kuti uitwe unofanira kuonekwa kuti uri kukwana vanhu, minimum yevanhu vanofanira kunge varipo. Saka ivo vatitaurira kuti hayi musangano ngauitwe zvawo quorum iri kukwana. Saka tichibva ipapo tiri kuda kupa mukana uno kuna commissioner wedu kana kuti chairperson we-caretaker council, Madam Karoi, it's over to you. Thank you very much, Director of Ceremonies. The Town Secretary, the District Administrator, Mr. Gatawa, my fellow Commissioner, Town Secretary, I've recognized you already, Town Council, Management, Mr. Ngirazi, Dispo, President's Office, ladies and gentlemen, it is an honor to be here to
today, this blessed day of 4 September 2018, to witness the swearing-in ceremony of the new councillors. It's been a pleasure working with KTC. We didn't have any hiccups. Mr. Gatawa can testify to that. During our caretakership, we didn't do much, but we managed to see what had been resolved before the council was dissolved, to sell through some of the projects. You have seen them being implemented and being finished. It was because the old council had managed to make them sell through. And it's a pleasure this afternoon to foresee this blessed event sailing through again. I wish the new councillors a blessed term. I wish them well, and they know their mandate. Most of them are old horses, so they know exactly what they're supposed to be doing. Service delivery is the way to go. We want Karoi Town to flourish under your leadership. Leaders are supposed to lead, to control, to monitor, and to supervise. So we don't have any fear in you. Like I said before, some of you are old horses, and we've got faith in you. Thank you to the district administrator, the town sec, Mr. Gatawa, and the town council management, which had been running the town council in your absence. Now we are handing over the baton to you, and wish you a pleasant stay in the council and pleasant work. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Toda kutenda zvakanyanya. Toda kutendai nemashoko akanaka iwayo, anovaka, anokurudzira. Toda zvakare kutendai nebasa iroro ramakabata. Patasvika iye zvino tiri kufambira mberi neprogramu yedu. Tiri kuda kuchiwitnessa iye zvino swearing in yema-councillors elect vagere mberi kwedu kuno, sezvandambotsanangura kutora mhiko. Zvino zvinhu zviri required by the law kuti vakwanise kuchitanga basa. Saka mhiko idzi vachatora dziri mbiri. Kune oath kana kuti mhiko yeoffice, then kune oath yeloyalty kana kuti yeallegiance. Chiitiko chinoitika kamwe tekopera makore 5 sati chaitika zvakare. Saka ndoda vanhu vauya muno vafeel very free, celebratory mood yacho tinoida. Inini semuridzi weprogramu ino ndoda kubvumidza. Mazuva ano kune zvemapikicha zvekutora mapikicha zvaizvo. Ndoda kubvumidzai kana muri friend you can come, vanhu mongomirirawo nechekoko motora chiitiko ichi chatati hachiitike mangwana. Saka toda kuti musununguke zvikuru paeventi ino, kufara nekusununguka nekuita zvisezvo. Saka tichashedzera swearing in yedu, kutora oath kwedu tichatera nemawords numerical order. Saka we are starting with word 1. Councillor elect Matekenya, if you could please step forward. Katuwarere maoko. Nemururu nemiridzo zvakare. Saka tiri kutanga pano ne oath of office. Saka vakutora mhiko yavo, takateerera, takawitnessa tese saizvozvi. Thank you, Councillor. I, Travota Matekenya, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of Councillor. So help me God. Maoko.
Zvino kosha zvinhu zvinofadza toenda pawatu apo ndi councillor elect koma wachagova councillor chimtokoma manje manje. I Kanzani Chintokoma swear that I will serve Zimbabwe well and through the office of a councillor. So help me God. Thank you. Loyalty. I, Kanzani Chintokoma, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. I, Stuart Jenner, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of councillor. So help me God. Loyalty. I, Stuart Jenner, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. I, Lavenda Chwaya, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of a councillor. So God help me. Loyalty. I, Lavenda Chwaya, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So God help me. Elect mbiri vakuya mberi vatore mhiko yavo kana tototi mhiko dzavo mbiri mururu nemiridzi. I, Thomas Mbiri, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of councillor. So help me God. Loyalty, oath of loyalty. I, Thomas Mbiri, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. Kuenda pa ward 6 honorable Kudakwashe Chigumo, councillor elect, soon to be councillor, very soon to be councillor for ward 6. Maoko nemururu nemiridzi vachiuya kutora mhiko yavo. Ngatifarire ichiitiko zvakanaka izvi. Vakutora mhiko yavo ye-oath of office, mhiko yavo yekupinda muofisi yekansela. I, Kudakwashe Chigumo, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of councillor. So help me. Vakutora mhiko yavo ye-loyalty. I, Kudakwashe Chigumo, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. Tinotenda zvikuru.
Councillor Ward 7, Councillor Abel Matsika, if you could please step forward. I, Abel Matsika, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of the Councillor, so help me God. I, Abel Matsika, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. Tirikufamba nacho chirongwa, tirikufamba nayo event yedu, tirikuenda pa next ward. It's ward 8. Ward 8. Yes, Councillor, please step forward. Councillor Kumponda, Councillor elect Mururu Nemiridzo. Kutora miko yawe yekutanga ye oath of office. I, Councillor Enos Kumponda, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of Councillor. So help me God. I, Councillor Enos Kumponda, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. Audience, so help me God yacho kwakatozinzwa neBible kutaridza solemnity kana kuti kukosha kwemiko yacho. Tikuenda pa next ward, ward 9, Councillor elect Nicholas Murwira. Maoko. Right, thank you very much. Kutora miko yawe kutanga, miko ye oath of office, miko ye kupinda mu office yawe councillor. I, Nicholas Murwira, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of the councillor. So help me God. Maoko. Kutora miko ye piri. I, Nicholas Murwira, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So God help me. Mururu Nemiridzo ipapo. End up the next ward, ward 10, Councillor elect Arungwe. Could you please step forward? Maoko Nemururu Nemiridzo. Vakutora miko yawe oath of office. I, Rangana Yongwe, swear that I will serve Zimbabwe well and truly in the office of Councillor. So help me God. I, Rangana Yongwe, swear that I will be faithful and bear true allegiance of Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. So we are handing over the mic to the district administrator, Madam P. Muzenda.
make peace Muzenda, yes Madam M Muzenda, kuti vachiita basa ravo ravainga pano madam. Ngativaroverei maoko achisimuka, vanhu vakuru zvakanyanya. Right, Madam, it's over to you. Thank you, the Director of Ceremonies. Acknowledge the protocol present. I don't want to waste much of your time. Mirira yasvika nditi ndizvo kumashure uko ine mahere ichokwadika zvimwe zvese zvanga zvichiitika izvi mahomwe handiti apa ndo pamongo wacho handiti. Then takabata Urban Councils Act chapter 29:15 notaura iyo kuti ndiye yachacheya first meeting handiti, then obva azoita hand over kune anenge asarudzwa. Ndo zvanamirira panguva ino. Ndiregererei vamwe vangu vachinyanya chingezi chakanyanyisa ndataura nechishona asi ndichisanganisa handiti kuitira vamwe vanenge vasinganzoo chishona. Panguva ino ndanga ndichikumbirawo kuti tiite manominations edu, tiforward mazita evanhu vatinoda kuti vazotitungamirira. I'm reliably informed that we have 10 councillors. Ndizvo here? 10 havasi 11. 10 handiti tese tiri kubvumirana. Okay, thank you very much. Tiri kudawo kuti tizive munhu any nomination yamunenge maforwarda, then tonyora pasi toda one year anenge ataura ndiye anenge apropose handiti tozoda nosekonda kuti tizive kuti zviri kuwiriranwa here. Kana zvadaro ndokuudzai zvinenge zvichiteerera. So feel free handiti. You can see your district administrator is very loose. Vakasununguka chaizvo. Thank you. Okay. Yes. Mr. Abio Matsiga. We are moving forward. Pane adomewa hanzi Mr. Abio Matsiga. Anditi pane here ano seconda. Thank you very much. Saka ndo zita pane here mumwe wamunofunga kuti angaita council chairperson. Mumwe futi. Not from the crowd, but we are talking of 10 councillors. And it ma councillors maona ma-author vatora. Any other nomination? Are we saying we are unanimously agreeing kuti ndo vatava kuvhotera? Yes. Okay, thank you very much. Itai yenyu basa renyu. Vapei ma. Okay, Councillor Chikumo. I think we are also allowed to zisa zikara. Okay, yeah. I am humbly putting my name in the head. Okay, Councillor Chikumo vari kupropose. Pane here ari kusekenda. Councillor Chiwaya. Okay. Saka tine mazita maviri. Pane here mumwe wamunofunga? Ndinofunga vanhu vari kugutsikana nevaviri handiti? Okay, hand over my papers. Vachivhota. Tine ma 2 names. Tina Councillor Abel Matsika, then na Councillor Kudakwashe Chikumu. Saka vari 2. Oh, Madam Chair, through you, I have 10 ballot papers. I'm going to count them so that everyone will see that I have 10 ballot papers. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sandite vanogona kutiva music sezvataurwa nguva yakwanzina district administrator ndobva
muoko wenyaya. Saka tiri kuchitenderedzwa pachikastiwa vanoti tichimbonzwa hedu music. Sound engineer Simudza. Thank you very much. Takusvika patime yekumavhura. Okay, ndafunga mavutsikana kuti akuda nditi ndizvo takuda kuita kaunti yedu ndokumira vanonibatsira muzvemaita izvozvo. Ngatirambe zvedu tichikurukura tichimirira accounting. Sound engineer, you can give us some music whilst we await the result of this cast of ballots. Pano ndina vakuda kwache chigumo vaita iwo mavotes anoita 4 vaabewo matika vaita iwo mavoti anoti 6 1 2 3 4 5 6. Zvinoreva izvo kuti hapana maspoiled vote. Handiti ndizvo, hapana ballot raspoiled. Abva angoitawo 10, handiti ndizvo. Tinongoita pajekerera, handiti tese tizviona. Zvichireva izvo kuti ava council chairperson wedu ndiyo Abel Matika. Mururu nemuridzo. Mutemo unondibvumidza zvakare kuti ndisarudze vice. According to the act, tinofana kuita futi zvema-nominations edu. Wamunoda kuti aite vice, mobva maforwarda toita the process yatambotanga kuita nayo. Vamatsika rega ndichidana chairman vacho. Councillor Stuart Jenner. Adva Stuart Jenner. Pana no seconda here. Councillor kumponda. Okay. Vari kuseconda. Then pane here imwe nomination ingadiwa forwardiwa kuti munhu aite vice. Councillor Chigumo. Ini kuda kwase Chigumo. Nominator. Okay. Nominator la Veda Chwaya kuti akwikwize ofisi yemutedzeri womutungamiri wekanzi. Okay. Machita zvenyu pane here anosekonda. Councillor Murwira vari kusekonda. Saka tava ne2. Pane here wamunofunga wechi3. Tinenge tichikuwirirana nditi? Okay.
chiita basa rero. Okay, Madam Dear, I now count the ballot papers I have for the office of Vice Chairperson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I'm going to administer the ballot papers to the councillors. That's one of our core values, transparency. Takuda kuita a certain ma votes ari pano. Ma papers, ma ballot papers utakakwana here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, with the 10. Oh, it's here. I'm sorry. Ndinofunga tavane 10 ma ballot papers achinawo ndokumbira kuti muchima grupa. Ndofunga nasizwara nasi tinenge tiri kunakidza vedwe kwazi hatisi kumirira pa TV tiri kuzvinzwira muimba iyo ino. According to my votes ari pano tina Councillor Stewart Jena vaita ivo votes anokwana kuita 6. Councillor Lavenda Chiwaya vaita ivo 4. I'm sorry, msati mafara. Zvichireva izvo kuti anenge ari vice council chair vedu vachange vari ivo va Stewart Jena. Mururu nemuridzo.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please. Ladies and gentlemen, please. Could we please take our seats, ladies and gentlemen? If we could please take our seats, gentlemen and ladies. If we could please take seats, ladies and gentlemen. If we could please take seats. If we could please take seats, ladies. I can understand the excitement, I can understand the happiness. If we could please take seats, ladies and gentlemen. Step forward, and Vice Chairman Councillor Jenda, please step forward. Vakuchienda ezvino kopfeka idzo hanzu dzamuri kuona dzakabatwa idzo hanzu dzeoffice, marobes, magowns eoffice vatora tochizofara futi zvakare kana vachinge vadzoka. So we thank you very much. Unfortunately, I didn't have enough confidence to convince my wife to be with me here. So let me acknowledge my wife in her absence. Let me also take this opportunity to acknowledge the presence of the immediate past town council chairman, the immediate past council chairman, Councillor Richard Ziki, my mentor, Vice Chairman, the immediate past Vice Chairman, Councillor Richard Branzura. I very much appreciate the lessons that I learned from you. Let me
also acknowledge the presence of the district administrator, the commissioners, fellow councillors, management, staff, heads of government departments here present, residents association here present, leadership of the church fraternity here present. Let me get into my speech. It is indeed with great humility and utmost gratitude to be here as Karoi's new chairman and first citizen. I'm very much humbled by the faith that my fellow councillors have shown in me. Let me hasten to say, we are all equal, but I am the first among those equals. I call upon every one of us to work as a team. The task we have at hand is insurmountable. The task we have at hand is insurmountable. We need very instant results on traffic disorderliness in town. We need very instant results on vendor relocation. Very instant results are expected on the transfer of water from Zinwa to Karoi Town Council. And we are also expected to address issues that are related to the welfare of our workers. Very instant results on the revival of Chikangwe bus terminus are also expected. Right. Remember, we have a strategic plan that even if we are to evaluate it today, you will notice we haven't reached even the 30% mark, and it is the fulfillment of that plan that would determine our success and achievement of our main goal of becoming a municipality. So, fellow councillors, I call upon you to give the best possible effort in making very sound and progressive policies that dovetails into the central government's thrust to develop the livelihoods of our citizenry, more so at a time when devolution has become a reality. We will be accountable for our failures if we don't perform. My parting words to fellow councillors, my parting word is that without teamwork, we are doomed. Karoi is doomed. Even our political careers will be doomed. To our management, I structured my speech targeting at specific groups. Now I'm on management. To our management, the town secretary, it is indeed a very huge blessing that Karoi is amongst a few councils with management that is very much learned and qualified. My appeal to you is that let that blessing translate into performance of excellence. Having been part of the council for the past 5 years, I failed to notice the real impact of this blessing, mainly because of one reason: lack of progressive integration amongst your departments, due to reasons that I'm yet to establish. I humbly appeal to you, Town Secretary, to work as a team and utilize that advantage. You are our technocrats, chief advisors. We therefore look up to you for guidance and expertise in fulfilling the dream we have in seeing Karoi being taken to another level. Then I move on to ratepayers and residents. The following is targeted on you. It might be sweet, it might be bitter, but it's targeted to you. Ratepayers and residents, we value your support and assure you that we are to bring a very distinctive development to our town. We are to frequently engage you
through various representative groups such as Karoi Business Forum, Karoi Residents Association, Transport Association, Church Leadership, Vendors Association, and other groups that I have not mentioned here. I call upon you to play your part in paying your dues in the form of licenses and rates so that our service delivery is not hindered. Where we have issues, ratepayers and residents, let's engage and exhaust all channels of the conflict resolution trail before rushing to the press or institution or instigating protests. Like I said, under this dispensation, success is ours. Equally, we'll be accountable for our failures. Then, the next group, the press. We are very much blessed to have amongst our citizenry prolific writers and award-winning journalists. I call upon you to work with us by promoting and stimulating development of our town through, to a large extent, positive writing. I've noticed Mr. Mangiras is around there. You are very much welcome, and this is specifically yours. We are definitely going to set, definitely going to set targets which are in line with our strategic plan to see how far we should go in the next 100 days. Therefore, a review meeting shall be held in the presence of all stakeholders. Let me end my acceptance speech by quoting a renowned statesman, Nelson Mandela, who in relation to success had this to say: success, I quote, success is never owned, it is rented, and the rent is due every day. I close the quote. So, fellow councillors and management, let's hit the ground running just now. Thank you. Tichikukorodza zvakare tichitendai nemashoko akanaka, mashoko anovaka. Ladies and gentlemen, we are moving on. Tawana mashoko edu kubva kuna council chairperson vatsva. Tiri kumuva kuenda mberi neprogram yedu. Muchanditendera zvino kuti ndisimudze district administrator Madam M. Muzenda. Madam Muzenda ndiye sekta wabazvaita, asi ndati chinangwa chedu munona tichizivana. Madam Muzenda unobva mumasvingo, vakasenzako kwenguva yakareba vachingove muministry iyoyi, vaive kugutu. And his vice, Councillor Jena. All councillors swear in today. Then the outgoing commissioners, the town secretary, Mr. Mutikani, council staff, dispo in absentia, the president's office, Madame Revai, members of various political parties, bank managers here present, school heads, the business community, government departments here present, Mr. Ngirazi na Mr. Gondi. Ndonga Mr. Ngirazi ndo ambota urwaveka, but regaidi kusimudzireiwo Mr. Gondi muwaone ndi vamu assistant ye kana vani muno. Residents Association and various associations here present, the media fraternity. In short, let me say all protocol observed. Ndisati ndaverenga speech yandapreparewa ndine mashoko mashoma ndinoda kuti nditaure kucancel.
to the outgoing commissioners, let me say you have did a sterling job. Council was operating as usual because of you. Let me congratulate you. Thank you very much. You made our work to be very easy during your tenure in office. Then to the newly appointed council, it is no longer business as usual. You all agree. This is no longer business as usual. I'm seeing some old bosses that Pinda Takari and it. Zvichireva izvo kuti masource akuchikwinyiwa tichishanda. You have to work tirelessly kuti tikwanise kuachieve zvakazvitaura nachairman. Chairman mune vision. That vision can take council to greater heights. As in order support from you fellow councillors. We want kuti mutarise nyaya investors to develop this town. Panakasvikawo ino ichibva kudhorobha reMasvingo, it's a city of Masvingo. Zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka according to maonero ananga ndichiita. Ndifunga you also agree kana mukuru kuti wabvawo kutown uchiendawo wabva kucity uchienda kutown. Inini muono wangu sadistrict administrator toda kuti mutore town ino idevelop zvakanaka. Azviitike zvega kana muri mega. Itai partner, mapartners amusarudza anokwanisa kunge achikubatsirai kuitira kuti development ive ine kumeso. Please be available whenever we need you. Vamwe vanogona kuti kana zvachuzwa kudai vobva vatopeta maoko vogara zvavo. Aiwa zvinonzi musagarira maoko adzisi cheya. Pane vamwe vanoimba vachidaro. Regai nditi be accommodative to all the residents. Ndo vakakuchuzai. Ivai ma-servant leaders. Kana mukangodaro zvinobva zvafamba zvakanaka. Uyezve ivai vanhu vanoteerera kune vanhu vakakusarudzai. Kana tikangodaro aiwa zvinhu zvinokwanisa kutifambira zvakanaka. Tine tin house yeNyaratu. If you go kuMasvingo, you see a nice building yakavakwa neNyaratu. Vane capacity. Approach them. Vakwanisa kuti vachiuya vachidevelopa Karoi. That's what we want. And other investors, shopping mall, mavakisei. Isusu hatisuda kuti council irambe ichingori netown status. Muono wedu ndewekuti dai takwanisa kunge taendawo pamunicipality status, town status, city status. Ndofunga tikadaro zvinhu zvinotifambira zvakanaka. Your mandate, why councils were created, is for service delivery. Service delivery tinoiona sei kukolekta marara kumalocation ese, masuburbs ese, mutown macho ngaive a clean city. Let's also protect our environment. Patinoona pane mushikashika vanhu vachiwaridzira apo napava nemaflowers. Chinongova chitsvambe chandiri kuseya recently I was in China. Tinoonawo ndanga ndaendeswa nehurumende kuti ndinodzidzawo zviri kuitwa neChina. Tikaona kuti China inenge iri kumberi. There is a lot to learn. Saka toda kuti tigare pasi tione kuti tingaita sei kuti guta redu ribudirire. Definitely we want city status. Regai nditi zvakare pane basa rakawanda rinofanira kunge richiitwa. Zvimwe zvacho zvataurwa nachairman kutaura kuti vanga vamboonawo pana ndakambonyora pasi ma-street lights. Ndofunga muri kuona the outgoing commission kuti yakaita basa. Maane ma-lights ari mustreet mandate that even kuedza kune pamwe panenge pasina.
nyaya ye-construction of public toilets on designated areas for my vendors. We cannot remove my vendors tivaendesa pama-areas asina ma-toilets. Tinoita outbreak ye-typhoid ne-cholera. Saka izvozvo onayo kuti magadzirisa zvakare. Marodzi ndofunga nga mamuchiona kuti anga achigadzirwa. Ngatimeende the good work. Ndofunga muri kuona kwatiri kubva kuti it's no longer business as usual. Tinoda kuti action inge ichiitwa muno muKaroi. Handina doubt nemakanzelas ese akasarudzwa nevanhu kuti vanogona kuzviita. Ndavataura yema-modern buildings, we really need them. Pataurwa nyaya ye-devolution of power, tinoda kuti Karoi yedu ikwanise kunge ichicontributor meaningful kuti GDP ye-province. Let's work hard kuti tibvise corruption ne-unethical tendencies dzinogona kunge dzine vama-councillors. Vamwe vanogona kufunga kuti kupinda kwanaita mucouncil wava mukana wokuti ndiwane mastates akawanda. Aiwa, it's no longer like that. We want service kuti iende kuvanhu. Okay, ladies and gentlemen, let me not waste your time. Tine bhuku randinoda kuti mugare muchiita manga musina ma-councillors. Request council kuti ikutengerei Urban Councils Act chapter 29:15. Bhuku iri ngarirege kubva pamuromo penyu. Meditate it day and night. It is very important that you take your appointment as a rare privilege and a call to service. It is with this in mind that you can spare the inherent spirit of selfless service to the people of Karoi. You must all come with a mindset of positively repositioning the council to meet the yearning state. That it is my hope that during your tenure of office you will employ best practice, that is transparency, accountability, integrity, and uphold rule of law in the implementation and execution of government policy and programs for the benefit of Karoi residents, as these are the guidelines of sound governance. As leaders, you must rise to the challenges of a society rich in diversity. We need to recognize the shared values and hopes of people, regardless of their language, their culture, racial and political background. And we need to show that we respect them and embrace them in their diverse backgrounds. Ladies and gentlemen, we will have open eyes and listening ears for constructive and developmental criticism that will add value to our growth and development in all areas of human endeavor. This will allow us to meet the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Idi Mnangagwa's mantra that Zimbabwe should achieve a middle-class economy by 2030. I call upon you to have unity of purpose in that regard. Unity of purpose. I repeat. In conclusion, ladies and gentlemen, allow me to again extend heart congratulations to all the honorables here present, the city fathers, who have assumed office, as well as the new council chairperson and his vice. I wish you the very best during your tenure of office. I wish you health, long life, and abundant success. With that, ladies and gentlemen, I thank you and may God bless you. Thank you.
Mine is a very small task, and I'm not going to take much of your time. I know all of us are so eager to continue congratulating our councillors. On behalf of Karoi Town Council and behalf of the Town Secretary, Mr. Mtikane, I would like to thank our councillors for making this occasion a success. It is because of you that we are here, and you are here because of us. So it's a reciprocal relationship between councillors and residents. So we want to thank you, our honorable councillors, and also thank the residents for being here. We want to thank and also congratulate the new council chairman, Honorable Ebon Mansika, and his vice chairman, Councillor Stuart Jenna. We thank you and welcome you to Karoi Town Council. Like the DA said that you are old horses, so we hope you are going to hit the ground running. I would like also to take this opportunity to thank our 3 commissioners for taking Karoi Town Council for the past 2 months that we have been working with you. I want to thank you very much for a job well done. We did not have any unfortunate incidences whilst you were heading council. So thank you very much to our 3 commissioners. The DA, for your continued support that you have been giving to council, we want to thank you. To all our stakeholders, we want to thank you for gracing this occasion. It would not have been a success without you. Any function, it has to have people who attend the function. So we want to thank you very much for giving time to come to the business of Karoi Town Council. We want to thank you. We also want to thank you for your continued support that you have given council, and we hope that you are going to also give our new council that support for the next 5 years that they will be in office. So we look forward to working well with you, with our new councillors. Last but not least, I would like to thank the organizers of this function for the job well done, the media, the sound engineer who is behind the scenes, the hotel, council staff, and everyone else. Thank you very much. Let us stand up or rise. Munosiva, Musasiva, Munadoshka, Murasiva, Asiboi, Murisiva, Munamudiva, Simba, Muzitara baba nere mwanakomana noromwe ya mcheni. Masikatanu baba tokumbira ngone dzaishe wedu neruro raishe wedu nokwadzana kwomwe ya mcheni kuti zvitiperekedze vachapa pano kudzamana nokusingapere. Amen.